Nyingine ambayo tumeifanya ni activities ambayo tulipeleka pale Chapel Gorge, ambayo tulihusisha watoto wa shule tukihubiri amani na kuambia importance ya kukuwa na amani, kwa sababu hawa watoto baadaye wana grow katika environment ambayo imekuwa na tatizo la amani kwa muda mrefu sana. So ni vizuri kuwajulisha maneno ya amani wakiwa wadogo, ili waweze wakue wakubwa wakijua ni nini ambayo tunaita amani na ni jinsi gani ambayo amani inasaidia jamii na pia nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo tulifanya hiyo pale Chapel Gorge, na pia wazazi ambayo wanatoka maeneo hayo walijumuika nasi na tukafanya kitu ambacho inaitwa empowerment of girls. Katika hayo maeneo pia utapata ya kwamba wasichana wetu wamedhulumiwa sana, na pia hata wamama wetu pia wamedhulumiwa sana. Kwa hivyo ilikuwa pia kufanya hiyo empowerment na kuonyesha wasichana ya kwamba tuko na nafasi katika jamii, si tu kutumika vibaya na kulazimishwa katika early marriages. Kuna hayo matatizo pia ambayo inaletwa na hii maneno ya conflict, kwa sababu that place is not stable. Utapata ya kwamba mzazi anasema wacha huyo mtoto aende aoleke ili nipate ng'ombe. So kuna hiyo tatizo pia, na one of the things we did is empowerment of girls. Vile tumefanya visit our very current activity that we did. Tulitembea pale Salmach, ambayo tuliweza kuona long term effects ya lack of peace ama conflict, na kwa kweli hata katika mapangilio yetu tunatupanga tena kurudi pale on 1st September ili tuweze kufanya reconciliation na watu wetu wa Salmach. Na katika hiyo visit ambayo tulifanya last 2 weeks or 3 weeks, tuliweza kushuhudia mambo mengi ambayo yamefanyika katika Salmach. Utapata ya kwamba hao watu wamehama katika mahali ambapo tutasema ni fertile kidogo, na kuja kuishi mahali ambapo wanafikiria hapa tunaweza kaa na amani kidogo, lakini hata hiyo amani haiko vile, bado wanaishi na wasiwasi. Na sasa utapata ya kwamba unaishi in a place that no even one grass ambayo iko hapo, and it's more than 400 families wanaishi hapo. So kwa hivyo there is need also to show the stakeholders, to show other non-governmental agencies na pia government yetu ya local government na national government waweze kukuja pale ili waweze kuona kweli ni nini ambacho kimekuwa kikifanyika for the last many years. 4 generation of government tumekuwa nayo. Tumekuwa na ile wakati wa Kenyatta, tumekuja wakati wa Moi, tumekuja wakati wa Kibaki, wakati wa rais wetu mstaafu Uhuru Kenyatta, na sasa hivi tuko katika wakati wa president wetu ambaye tunampenda sana, William Samoei Ruto. Lakini bado tunaona kuna shida ya education. Hapo mahali watoto hawaendi shule. Kuna shida ya healthcare services. Utapata area kubwa sana iko tuna facility moja, na hiyo facility labda haifanyi. Example mzuri sana ni Chapel Gorge dispensary. Hakuna yule facilitator ambaye yuko pale au mhudumu, hayupo, na hiyo ni kwa sababu ya ukosefu wa amani. Wanaogopa hata wenyewe. Fine, mmeandika mtu anafanya pale kazi, lakini haezi enda kwa sababu anahofia maisha yake. Pia watoto pia hawaendi hospitalini. Utapata sasa hapo maneno ya malnutrition, it's very high kwa watoto wa under 5 years of age. Wale wanasema kwamba watu wanataka kuoa, na kuoa msichana wa Kipokot wanasema kwamba ni expensive sana, ndio inachangia watu waibe ng'ombe. Pengine what's your take on that? Kweli hayo ni culture ambayo tutasema retrogressive culture ambayo they are also harmful. Hakuna importance ya maneno kama hayo. So pia there is a need of doing a civic education to the people, kwa sababu hatuwezi ishi tukisema tunabadilisha mtoto na ng'ombe. Kweli hiyo ni tradition yetu kama Waafrika, lakini kusema sijui 100 cows ama 30 cows or 60 cows, hiyo kwa kweli sioni importance ya hiyo, kwa sababu inaendelesha hii wizi wa ng'ombe. Inaendelesha mzazi kukaa hivi anasema huyu mtoto wangu amefika 13 years old, ametosha kukuwa mwanamke wa mtu mzee au kijana yote ambaye anasema mimi niko na ng'ombe, nataka huyu msichana wako. Na huyu mtoto ambayo he's still underage, still a baby, unafaa aende shule. Huyu mtoto hajaenda shule. Huyu mtoto pia amejipata katika ukeketaji pia. Unaona? Kwa sababu wale wazee hawaoi msichana ambaye hajikeketwa. Wale wazee wa kule ndani. Kwa hivyo kuna hiyo maneno ya retrogressive culture ambayo lazima pia tuseme ni X, na tuseme watoto waende shule. Maneno ya shule Juma, samahani. Shule unajua ni equalizer. It's an equalizer. Na shule utapata inatoa higher mindset. Naam. Asante sana. Yamekuwa ni mazungumzo ya moja kwa moja na Diana, who is the director of Kenya Pastoralist Community Organization, an NGO that advocates or champions for peace in West Pokot County. From this side of Kapenguria, my name is Andrew Juma, and back to you.
Well, thank you, Andre Juma, for that update. And now we cross over to Kisii County to link up with a reporter, Alfayo Kombo, to give us an update of what is expected from that specific county this morning. Good morning, Alfayo. Naam, thank you very much, Flora Limuki. I'm getting you very well from this side of Kisii County. And the central business point of Kisii County, it's very windy this side, very cold. But I've just decided to be on a shutter to the day today. And if I may bring you up to speed on what is expected to happen today here in Kisii County, it's a town that is very busy, a county that is very busy today with several events expected to happen at the day today here at Kisii County. If I may start with the nearest county, that is the nearest constituency, that is Kitutu Chache, that is Kitutu Chache South. There is an expectation of several of an SGBV program that is running down at Kereri Girls School, mentorship program that is going there, courtesy to the women rep. And there is another SGBV program that has more than 500 girls and 200 boys, mentorship that is at South Mugirango, the other sides of Nduru Girls High School, where it's a rite of passage where girls and boys are being mentored on how to conduct themselves. And it's a mentorship program that is meant to reduce the cases of pregnancy cases in Kisii County as at large. And in the sides of Kitutu Chache North, there will be a program, a mentorship program that is meant to bring sensation and empowerment to the people living with disabilities. And it has been noted that in Kisii County, several people are not coming out to register in the National Council of People Living with Disability. So it's a sensation program where they will also have the elderly people in that side, and sensation will be given to the people or from those sides, being that in Marani, you know that 3 years ago there were issues of cases where people were being suspected, and issues of being saying that people were witchcrafts, and also went to an extent of lynching of other people. And as yesterday you saw that when we brought to you the news up to date, is that the Kisii County Governor, that is Paul Simbarati, started the launch of a water program that happened just days after the president visited here at Kisii County on Sunday at Nyanturago and gave out 300 million that will help in ensuring that each and every household, each and every constituency here in Kisii County will be able to have water, door-to-door water supply. And we saw yesterday there was the groundbreaking, and today the several leaders being led by the county commissioner will be moving door to door doing registration for those who will be expected to have the first phase of water connection. That is another project that is being expected to run. But today I'm going to have some Kisii residents right here who will be giving us their sentiments on what is their feel on the issue that was raised. And we saw that Peter Kabulu, who is an MP of Homa Bay, stated that they should scrap off some bill that is barring, that is there in the constitution, that is barring some of the leaders who have been found with corruption cases from either accessing or being heads in some public offices or even vying for some seats. Pengine nikiweza kukaribisha hapa, wewe kama mkazi katika gatuzi hili la Kisii, je, unahisi kwamba maoni yako ni yapi kuhusiana na mswada huu ambao umepelekwa na upo pale kwa umma ili kuzungumzia kuhusiana na kutolewa kwa kipengele hichi ambacho kinamzuia au kinaweza mzuia mtu ambaye amepatikana na ufisadi, visa vya ufisadi, kuweza kuulizia au kukaa katika ofisi yoyote ile ya umma? Kwa majina mimi naitwa Bernard Mugambi. Mimi kwa maoni yangu, on the other side naona ni kama Peter Karuma kona point, kwa sababu kama mtu, kuna vyombo mbalimbali ya zinazotumika kwa watu, zenye zinatumika kujua mwenye ako na makosa na mwenye hana makosa, kama EACC, kama mahakama. Lakini kama mtu amepatikana na makosa, amepelekwa kotini, amepigwa fine ama amefungwa,
After all, kama amefungwa, ameachiliwa, anafaa kuwa free kugombea kiti chochote. Juu kama mtu ameshikwa na amestakiwa kotini na kotini imempiga fine, akirudi nje alafu tena na nyinyi mkataze asi hold office yoyote, hiyo ni kama mnampea punishment mara mbili. So ni kama hii kitu inafaa iangaliwe. So we don't support corruption, lakini inafaa iangaliwe. Hii ni kama inakuwa very harsh to some Kenyans. Juu makosa pia kuna, si lazima eti mwenye ako na makosa, unajua makosa inatokea kwa mtu yeyote, na kuna makosa zingine mtu anaweza fanya bila kupenda. So akiekelewa kama kesi, na unajua hizi sheria za Kenya, before hujakuwa guilty lazima ukue free Kenya ni kugombea kiti yoyote. Kwa maoni yangu mimi naona wasipanishi wa Kenya mara mbili. Kama koti imeamua huyu jamaa tumemwachilia na kesi yake imefanyika, okay, alikuwa na makosa na hiyo kesi amepigwa fine hivi na hivi, jamaa inaweza kuwa ametoka kotini na yani prison, amerekebisha, amekuwa sasa mtu mpya. Sasa tena akikuja kwa society tena mkataza zigombee, hiyo ni kama mnampanishi mara mbili. Asante sana. Na asante. Pengine tuweze kupata vile vile pia wewe mkazi. Je, wewe unaisije kwa sababu Kaluma wao wanataka kuondoa mswada ule. Pengine wewe kama mkazi, je, unahisi kwamba kuondolewa kwa mswada ule kwa mtu ambaye ameweza kupatikana na kisa kile cha ufisadi na ameweza kaida kufanywa na je, unahisi kwamba ni sawa ama si sawa wewe kama Mkenya? Mimi kama Mkenya naweza nikasema hivi, corruption kitu ya kwanza ni kitu ambacho kimeumisha wa Kenya kwa ujumla, hata inaweza karibu nchi yote. So ikiwa kama mtu amepatikana na corruption, jameni, wacha huyu mtu achukuliwe mahakama, ahukumiwe. Akipatikana kama hakuna hatia, basi achukuliwe hatua ile ambayo inayempasa mtu wa corruption achukuliwe. Na kama funzo, mtu ambaye ni wa corruption astahili tena kuuliza chochote kile, kwa sababu hiyo itakuwa ni funzo, kwa sababu mwingine na yeye atachipuka kutoka pembeni pale na kuingia pale na atafanya na atajua kwamba pia ataachiliwa. Akishawachiliwa tena ataingia na atagombea kama ilivyo kawaida na ataendelea. So kama funzo kwa Wakenya wote, kwa sababu corruption kwa kweli si kitu mzuri na si kitu ambacho unaweza ukachukuliana na hivyo. Huyo mtu anastahili kuchukuliwa hatua kali, na kama hawezi akapatikana na hatia, basi unajua unaweza kuna kuwekelewa. Kama mtu amewekelewa na hata kama amefanya na hajagunduliwa na kulingana na ushahidi hujasema kwamba ni yeye, mtu huyo wacha, kwa sababu hajapatikana na hatia, muache, anastahili kuachwa. Lakini yule ambaye amepatikana na hatia iwe funzo kwake na kwa wengine wale ambaye watafanya hivyo. Je, pengine unahisi kwamba itakuwa ni kama njia moja itakuwa inaweza kupunguza visa hivi ambavyo unahisi kwamba baadhi ya wabunge pengine wamehusishwa na visa vya uporaji au ufujaji wa fedha katika zile hazina zile za CDF? Mimi kwangu naweza nikasema hivi, ikiwa kama kuna mtu ambaye okay, by the way itasaidia sana, itakuwa ni funzo, kwa sababu mtu mwingine anaweza kusema, unajua kama nchi zingine wao mtu wa corruption akipatwa ananyongwa, kama nchi ya China ananyongwa, anachukuliwa nini. Sasa mtu kama iwe ni funzo hapa Kenya, kwa sababu sisi hatunyongi, sisi tuwafanya nini ni hatia. Huyo mtu achukuliwe kwanza, ianzie, unajua kotini kwanza ndio kuna corruption, kotini yenyewe ndio kuna corruption. Sasa kama kotini itakuwa imara na pia mwananchi akuwe imara na wafanyakazi wa umma wako imara, basi mambo yatakuwa ni sodakta, hatutakuwa na corruption wala bugudha yote hapa hivi Kenya, na itakuwa ni funzo nzuri ambayo inaweza kuleta matunda hapa hivi Kenya. Thank you very much, Flora Limuki. As you have heard, those are just few sentiments of Kisii residents. Some of them have just said that if these leaders or these persons who want to have a certain office seat or they just want to vie for a seat, they should not be judged due to their past events, because if someone had done something, maybe this person has already gone good. So it should not be a sentiment that it should be able to make him or her to be prevented from vying for a seat or holding any public office. And other people have given their sentiment that these people should not
not step in any office or public office. That's what we'll be having from these sides. And from this side of Kisii, I'll make sure that I've brought you up to speed. Any event that will be occurring any moment from now. I don't have much more to tell. I'll be passing back the mantle to you in studio, Flora Imuki. Well, thank you, Alphayo Kombo, for that. And even as he speaks on matters that anti-money, that anti-corruption and economic crimes act, and the amendment bill is to be discussed concerning that proposal by Homa Bay Town Member of Parliament Peter Kaluma to have the Article 64 of Chapter 6 be deleted to allow members to vie even after being convicted for any crime. But away from that, we also have in the National Assembly today the motion on establishment of a National Cancer Prevention and Control Fund by Honorable Timothy Toroitich. A motion also on the development and implementation of a childcare program for children parents are in lawful custody by Honorable Brighton Yegon. And the committee of the whole house will later on discuss on the matters the Climate Change Amendment Bill 2023 as it undergoes the third reading, and also the Anti-Money Laundering and Combating of Terrorism Financing Laws Amendment Bill 2023. And finally, the Food and Feed Safety Control Coordination Bill 2023. That is some of the motions and bills that will be discussed in the National Assembly later today. But right now, let's cross over to Kakamega County and link up with our reporter Violet Auma to update us on what we can expect from that county today. Violet? Yeah, thank you so much. We are coming to you live from Kakamega County. Such a topic there, and many of the locals across board leaders and the locals it has elicited reactions. The proposed amendment by the Homa Bay Town MP Peter Kaluma, of course, talking of repealing Section 65 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Locals are saying it will actually contravene the Constitution. Of course, with the section section 6 of the Constitution talking about leadership and integrity issues, and it will actually contravene that. And it is important that all leaders actually they should hold high integrity in offices. I mean, before assuming offices. And I am the locals there. Let me just bring them in. What is their issues and what is their reaction on this topic that has actually been raised by Kaluma? Songa kidogo, tueleze majina yako kaka. Kwako wewe, hisia zako ni zipi wakati wanasema ya kwamba wale viongozi ambao tayari wameweza kuhudumu na labda walihusishwa na masuala ya ufisadi waweze kuassume ama kuingia katika zile afisi bado kuweza kuhudumu katika hizo afisi? Ya, kwa majina ni Bruken Trasiani, mkaji hapa Kakamega. Kwa hakika ni uchungu. Kwa maana uwezi chukua mtu ambaye amekuwa na kashfa. Hata yule mwananchi maskini uhai hana chochote. Amekuwa akishuhudia yale maajabu yenye yule jamaa alikuwa anafanya kwa ofisi, anachukua pesa ya watu akifuja. Pia tena unataka kumrudisha kwa kazi, ni uchungu. Kama mimi sasa kama mtu wa chini, naona kwamba nikishikwa nipelekwe kotini huko nitashtakiwa kwa sababu sina namna na nitafungwa. Mbona yule mtu mwenye hana pesa ana kila kitu asifanyiwe hivyo? Yeah. Lakini Kaluma anasema ya kwamba wale watu ambao wamehusishwa na ufisadi wakahudumu labda pengine kifungo ama wakafanya yale yote ambayo yalihitajika, wamereform. Sasa wao wapewe tu nafasi ama fursa ya kusimama tena. Wangu mimi naona kama serikali ni drama inajaribu kuchezea sisi wana raia. Manake ukiangalia kwa mara mingi sana sijaona mtu wote amekuwa kwa serikali. Ukiona hata kama mtu kama Uluke tuliambiwa ya kwamba amefungwa miaka 60. Hivi kidogo tunaona tena ametoka. Hiyo kashfa ilienda namna gani? Ama hiyo maneno serikali ilifikia wapi? Manake tunaona watu wengi sana katika serikali wanapatikana na kashfa. Hizo kashfa hata ukijaribu kufuatilia unasikia amekamatwa, kesho yake anatoka. So mimi naona kama
si poa kabisa hata kwa mwananchi wa kawaida. Serikali ifanye jukumu lake kuonyesha raia kwamba inafanya kazi ukamilifu. Lakini kakangu, ukiona kwamba Peter Kaluma ni kiongozi ambaye ni MP ambaye amechaguliwa katika chama cha upinzani ama muungano wa upinzani Azimio, sasa yeye hayuko serikalini, hili swala limeweza kutolewa na yule mbunge ambaye anaegemea Azimio. So ikiwa mimi kwa maoni yangu kama vile mimi ninavyoonelea, yule mtu wote ameshai kuwako na kashifa ndani ya serikali, sioni ni vizuri kumpea kazi, kwa sababu kuna watu wengi wenye wanaweza fanya kazi, na wale watu ambao wamefanya kazi bila mambo yote kuwa na madoadoa, mbona wasipea watu kazi? Sawa kabisa. Kaka, naomba usonge kidogo, toa kofia, tueleze kwako wale ambao wamehusishwa na ufisadi, wameenda labda pengine wameshtakiwa wakaji exonerate ama wenyewe wakasemekana ya kwamba sasa wameweza kulipa baada ya yale yote ambayo yalikuwa yametokea kwa masuala ya ufisadi. Wanasema ya kwamba pia wapewe fursa kidogo, wapewe fursa ya kuhudumu katika hizi afisi. Kwa mwanadamu, unajua mwanadamu ni mwanadamu tu. Hata ukisema umechange, but ile ilikufanya ukaiba, bado tu utaiba. Hata useme hata pasta siku hizi madam, bado huwezi sema kwamba umechange na utachange kabisa. Ukweli ni kwamba tu unasahau kidogo, unafunika watu macho na baadaye unarudi unaiba. Tumeona wengi, kwani hii ni Kenya tumeishi na tumeona wengi. So mimi kile nasema ni kwamba kama mtu amehusika na ufisadi, ukisema kweli, wacha tu aende. Hata akifungwa na akitoka ndani, wacha akae tu huko, apumzika, hakuna zile aliba. Kuna Wakenya wengi wamesoma, watu wamefuzu kutoka vyuo vikuu, hawana kazi. Mbona wasipewe hiyo nafasi wafanye kazi? Mimi nasema afadhali huyo mtu akae tu nje. Hao wenye wanakuja watafanya kazi mzuri na tena wataokopa, kwa sababu wanajua fulani alikuwa pale na kaiba. So huyo ataokopa, hata iba. Mimi nasema wale waende kabisa, wasirudishwe. Hata kama ni governor, hata kama ni president, usiwanie hiyo nafasi tena. Mtu akae nje kabisa, na mimi napinga. Okay. Kakangu, acha nikuulize, kwa saizi tuko na hizo sheria ambazo zipo nchini. Vivyo pia tuko na hiyo leadership and integrity katika constitution yetu. Kwako unafikiria kwamba inafuatiliwa vile inavyohitajika? Maana wengine, kulingana na Kaluma, anasema kwamba wapo watu ambao wamehusishwa na ufisadi lakini wako katika nafasi za serikalini, wame-occupy zile ofisi za serikali. Hawafuatilii, kusema kweli. Hilo shirika alifuatilii, na unajua kitambo ndio mimi nilikuwa naona hata kwa mfano sukari imetangazwa itauzwa bei fulani. President Moi alikuwa anafuatilia, anaona kweli zile vitu zile wametangaza Nairobi hata kule vijijini zinauzwa hiyo bei wamesema, lakini saizi hakuna. Hii ni vitendawili tunavichekesha watu wanafanya Kenya. Hakuna, hawafuatilii kufutua kwamba inafanyika ama haifanyiki. So labda Mungu atashuka ndio Wakenya wafuatilie. So, kulingana na wewe, kuna baadhi ya wale watu serikalini unaona ya kwamba labda walihusishwa na ufisadi na bado wameshikilia hizo ofisi? Wengi tunawajua madam, wako wengi sana tunawajua, na hata tunashindwa ni Mungu atakuja kuwatoa ama nini itafanyika. Sioni kama serikali inafuatilia hizo vitu. Kaka, sijui kama uko na maoni yako, naomba usongee kidogo, tueleze majina. Tueleze majina alafu maoni yako. Kwa majina mimi naitwa Omar, na maoni yangu naweza toa hivi kwa watu wa fisadi. Kitu ya kwanza mimi naweza sema hivi kwamba watu wa fisadi tunalaumu katiba ya Kenya, haswa koti. Wale watu wa fisadi unapata kama governor mzima amepora county karibu milioni 300. Anaposhikwa anapeleka mahakamani, anasimama pale, anatoa faini ya shilingi milioni 1, milioni 299 zimeenda wapi? Hizo ni zake ameingiza kwa mfuko. Sisi tunalaumu hii serikali pia kwa kukosa hiyo kitengo kwa wale ambao wanafaa kufuatilia watu wafisadi, wakamatwe na warudishe mali ya serikali. Kumbuka hii ni ushuru wa wananchi wanatoa. Hii ni ushuru wananchi wanatoa na wanajasho. Mimi nikiposimama hapa nasitika kwamba kuona mtu anapoiba pesa karibu milioni 300 aende kotini atoe shilingi milioni 1, anabaki na ngapi? Anabaki na pesa mingi sana, na yeye bado anamficha, anarudi anafanya kazi. Nilikuwa nasema hivi kwa maoni yangu, huyu mtu akipatana na ufisadi inastahili ile mali yote ambayo amechukuliwa achukuliwe, akaunti zake zote ziwe freeze, mali yote irudi kwa serikali. Maana hii ni jasho ya Wakenya, ni ushuru ambao Wakenya wametoa. Yeye anaenda mabwenyenye tu wale wachache ambao
wanajifaidi wenyewe. Sawa, Peter Kaluma ambaye ni mbunge wa Homa Bay Town ni mmoja wa wale viongozi katika opposition ambaye ni Azimio, na wengi wangeona kwamba labda pengine Azimio wangetumika kama kuweka on toes the government. Sasa yeye mwenyewe ambaye ametoka Azimio ni mmoja, yeye ndiye ametoa hii amepropose hii amendment. Kwa wewe unafikiria kwamba pia opposition upande wake pia ni kama wamepoteza mwelekeo wa kuhakikisha kwamba wanaput on toes serikali? Kwa maoni yangu, napoangalia opposition mwanzo wakati tuliamend constitution 2010, opposition ilikuwa ina play part yake vizuri sana. Lakini unapoangalia sasa, watu wamekuwa kama seme chui, wanaingia na madoadoa. Unapoangalia party ya ODM, kuna watu ambao wameasi chama, na hao ni watu ambao wana maslahi yao wenyewe. Wanapoona hapa kimeumana wanakimbia kwingine kule. Mimi napoona watu kama hawa wasaidi hata kuukwa kwa chama kama ODM iko na wale kama kinara wa chama, anafaa aite kama watu kama hawa. Watu kama hawa wafurushwe ndani ya chama. Kwa watu kama hawa wanaharibu jina la chama. ODM ni chama kubwa sana. Chama yangu ni ODM. Lakini watu kama hawa wanaharibu jina la chama na ni watu ambao wasaidi kwa chama kabisa. Sawa. Yeah, so thank you so much. So those are just locals from reaction from locals according to the proposed amendment of the Anti-Corruption, Economic and Crimes Act by Homa Bay Town MP Peter Kaluma. You know, it is actually something that has elicited reaction, especially coming from a member of parliament who is aligned to the opposition, that is the Azimio coalition. But of course, according to Kaluma, he's saying many of these people will be locked out, but probably they have reformed. They have, they have dealt with the consequences of their actions, and it will be proper for them just to be given an opportunity. But as you've heard across board from the leaders and the locals, they're saying this will contravene Chapter 6 of the Constitution that talks about leadership and integrity. I take it back to you. Well, Violet Auma, thank you for that update. And of course, it's a story that we continue to follow up on and give you more updates on that. But right now, we take a short commercial break. We'll be back with more. Stay tuned.
Welcome back. You're still watching Morning Cafe, and now I'm joined by Joshua Sare to just give me an update on what we can expect from the newsroom this morning. Hujambo? Si jambo. Vipi? Kwa salama kabisa, labda. Niko mzima nashukuru. Mambo ni mengi, sando chache. Kweli. Ili tufanye yale ambayo yanapaswa kwa sasa. Naam. Na kuna mengi tu ambayo tunatarajia siku ya leo. Kikubwa, Rais William Ruto amepiga kambi kaunti ya Nakuru. Na kwanza kabisa hivi sasa kuna lile tamasha la muziki ambalo linafanyika katika ikulu ndogo ya Nakuru. Lishaanza. Rais anahudhuria hilo tamasha na baadaye ataelekea katika maeneo ya Rongai katika kaunti hiyo kuweza kuwapa wale wakazi wa eneo hilo hati miliki za umiliki wa ardhi, ili watu wasije wakasema kwamba unajua kumekuwa na kule kukosa haki ya ardhi sana kwa miaka mingi, land injustices aswa humu nchini. Na unapokuwa na hiyo hati miliki, unajua wewe ndio mmiliki halali wa ardhi hiyo. Ndio. Na kuna vile kuna swala la ule utendakazi wa maafisa wa polisi. Unapata kwamba I'm laughing because the director hapa anasema hiyo Kiswahili sisikii kitu. Kiswahili kitamu na kinapasisha ujumbe. Na sasa nilikuwa tunazungumzia masuala ya utendakazi wa polisi. Yule ambaye ni mwenyekiti wa tume ya huduma za polisi, Eliud Kinuthia, atakuwa anatoa taarifa kuhusiana na masuala ya ukaguzi wa maafisa wa polisi, na vile tutakuwa tunatarajia azungumzie swala la ukatili wa polisi. Baadhi ya Wakenya na mashirika ya kijamii yamekuwa yakijitokeza na kusema kwamba maafisa wa polisi wanatumia nguvu kupita kiasi. Tumeyashuhudia katika shughuli za hivi majuzi ambazo zilikamilika katika maandamano ya Azimio. Tuliweza kuona picha zikinaswa, video zikinaswa, na tukaona kwamba kuna kule kutumiwa kwa nguvu kupita kiasi hadi unapata Wakenya wameza kujeruhiwa, wengine wakafariki. Na kando na hayo kuna mengi mengine ambayo yapo na tunazidi kuyafuatilizia, na tutakuwa tunatupia jicho mazungumzo ambayo yanaendelea, mazungumzo ya uwiano baina ya serikali na vile upinzani. Kumbukwe kwamba hisia mseto zimezidi kuchipuka. Naibu wa rais hapo jana akiwa katika maeneo ya Mwala alikuwa anasema kwamba hayo mazungumzo hayaendi popote. Akaweza kuwarai wale viongozi wa Ukambani, akawaambia kwamba ni wakati mkuje tufanye kazi na serikali. Kumaanisha kwamba hawana, naibu wa rais ameonesha hakuna yale ambayo yanatarajiwa kutokana na mazungumzo hayo. Na peupe aliyasema kwamba katika mkutano ambao ulifanyika Mombasa baina ya Rais William Ruto na kati ya Rais William Ruto, kinara wa Azimio Raila Odinga, na vile aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo, kwamba walishamaliza mambo ya Raila, sasa kuonesha kwamba ni mambo ambayo yanafanyika kwa sababu ya kisiasa. Ndio. Sababu pia vile rais akizungumza jana pia alitaja kuwa hawa watu wanataka tu vyeo. So it's really not encouraging to see such utterances, even as we expect these talks to go on. And tukiangalia gazeti la Daily Nation asubuhi ya leo, kinara wa ODM Raila Odinga it says the demand by opposition leader Raila Odinga's faction for inclusion of boundary review in the agenda for talks. Remember, even as they say this, there's a committee that has been formed. Na hayo maswala yakuwepo kwenye yale mapendekezo. Exactly. Sasa akona pendekezo jingine hapa na vile hiyo kamati inatarajiwa kupeana mwelekeo kesho. Tunaenda wapi? Na labda Flora, tuangazie swala lingine. Mathe Wangara amekuwa kwenye vyombo vya habari kwa sana, na hata ukiingia kwenye mitandao ya kijamii jumbe zake ana trend kabisa. Na utaweza kupata kwamba hii leo mahakama itakuwa inatoa uamuzi iwapo Mathe Wangara ambaye ni Nancy Kigunzo ataweza kuachiliwa kwa dhamana au la. Na usisahau kwamba kulikuwepo na kuhusishwa kwa wanawe ambao wanasemekana kwamba hawajafikisha umri wa miaka 18 kuweza kufunguliwa mashtaka. Bado tutasubiri mahakama kuweza kuamua hilo, sababu yule hakimu ambaye anafahamika kama Thuku atakuwa anatoa uamuzi huo, na kesi hiyo hivi sasa inaendelea kwa njia ya mtandao, na tutakuwa tunamfahamisha mtazamaji wetu ni kipi kitafanyika na labda hatma ya Mathe Wangara. Sijui kama mimi ndio
Mimi si customer pale. Ndio. Kando na hayo naona kama kawaida ukiwa hapa wewe ni reporter kwa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. So anytime uko hapa nafikiria tu masuala ya climate change na kuna ile climate change amendment bill ambayo inasomwa kwa mara ya pili ya tatu leo bungeni. Wengi hawajui nini haswa bill inapendekeza. Kuna mambo mengi kuhusiana na masuala ya uhifadhi wa mazingira, na haya yote yanafanywa ili kuweza kuhakikisha zile athari za mabadiliko ya tabia nchi hayatuathiri kwa sana. Ndio tumeathirika kama jamii, lakini hayo marekebisho ambayo yanafanyiwa sheria ni kuweza kuhakikisha kwamba iwapo kwa mfano ule ukataji wa miti, serikali ilikuwa inasema kwamba inataka kukata ile miti ambayo imekomaa kupita kiasi ili ile ambayo haijapandwa ipandwe. Kumaanisha kwamba hata wataalamu wa masuala ya mazingira wanasema kwamba ni vyema ile miti ambayo imekomaa imefikisha miaka 40 inafaa ikatwe ili itengeze nafasi miti ambayo ni michanga iweze kupandwa. Na hilo litasaidia katika kuboresha mazingira zaidi. Na ndio maana unaona Rais William Ruto katika ile ajenda yake ya mwaka 2032 anasema kwamba taifa linafaa kupanda miti takriban bilioni 15. Na labda kingine ambacho tunakitarajia kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kuna lile kongamano ama ile hafla ambayo inaandaliwa humu nchini kuanzia mwezi Novemba tarehe 4 Septemba kunradi tarehe 4. Tunatarajia mambo mengi yazungumziwe kwa sababu ukiangalia kuna ile gesi ambayo inaachiliwa na magari, gesi kutoka kwa viwanda, na kuna mambo mengi tu ambayo yanachangia katika kuathiri masuala ya mazingira. Na tutakuwa tunayatupia jicho ili kuweza kuona na tunatathmini kwa undani. Mtazamaji akuwe sawa, elewe anafaa kufanya nini ili kuhakikisha mambo yako shwari. Asante sana Josh, na Kiswahili kitukuzo kweli. Asante, nashukuru sana. It's really interesting to listen to Josh here, and I'm jealous of how fluent he is in Swahili. Asante sana Josh. Josh, Usichome. Again, hii ni njaa. Nafaa ukimaliza hapa tupate chai pale nje tukue sawa. Okay, sawa. Asante, shukran. Okay, let us have a quick look at our daily diary this morning. And we do have President William Ruto's trip to the North Rift, of course, and he will be in Nakuru today for that 95th music festival being held in State House in Nakuru County. And away from that, the Maa Cultural Week enters day 3, where they will be expected to be displaying sports that include jumping, throwing of sticks, spear throwing, wrestling, to express how young men in the Maa community pass at their leisure time. Remember, this Cultural Week brings in together different communities, people from the Maasai community, to not only promote culture but also to grow their political togetherness. And away from that, the BRICS Summit enters day 2 with the leaders from the 5-member group of nations, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, as they continue to discuss matters expanding the club, even as they look at becoming a geopolitical alternative to Western-led forums. And the World Water Week continues to be commemorated. This World Water Week is to be commemorated this year, with the focus being on innovation at a time of unprecedented challenges. And away from that, CS for Sports, Ababu Namwamba, is expected in the National Assembly today to answer questions that have been raised by the members of Parliament, that is the Majority Leader Kimani Ichung'wah and the Deputy Speaker Gladys Boss-Sholei. Away from that, the story on Amadeo Wangari is expected the bail ruling is expected today. That is pretty much what is expected to happen today. And of course, different bills being discussed in the National Assembly today, including the Climate Change Amendment Bill 2023, the Sugar Bill, a second reading, as well as
as well as the Anti-Money Laundering and Combating of Terrorism Financing Laws Amendment Bill 2023, and finally the Food and Feed Safety Control Coordination Bill in the National Assembly this morning and afternoon. Yes, and it is on that note that we wrap up this edition of Morning Cafe this Wednesday. Thank you so much for keeping us company from 6 a.m. Let's do this again tomorrow morning. My name is Freddie Ndimuli. Have a lovely day. And I'm Flora Limuki. Do enjoy the rest of your day. Well, it's definitely Nami's Truly Stanley Nyarungita. Today I leave you with a very interesting quote. When you marry a monkey for his wealth, if the monkey goes but the